Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, in this video we are going to talk about synopsis of human immune system. Okay. What is human immune system? Already we have studied about immunity. Now it is very easily we can understand what is actually meaning of human immune system. Okay. What is human immune system? System that gives immunity to the body. Okay. System that gives immunity to the body is called human immune system. Now, it includes lymphoid organs, tissues, cells and antibodies. See, here we have already discussed about antibodies. We have already discussed about cells, especially WBCs. In that, most important cells are lymphocytes. Now we are going to talk about lymphoid organs. Human immune system anta kelidaga namage nenapaguvodu lymphoid organs. Right? Let us discuss about lymphoid organs. Okay. What are lymphoid organs? These are the organs where origin, maturation and proliferation of the lymphocytes occur. Lymphoid organs alli ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮೈನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೌ types of lymphoid organs. There are two types of lymphoid organs. First one is primary lymphoid organs, second one is secondary lymphoid organs. It is very easy to understand. Listen to me. Primary lymphoid organs nalli lymphocytes galu origin agutte, maturation agutte and differentiation ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಸಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾರು? ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. Okay, so let us study these two types of lymphoid organs. First one is primary lymphoid organs. Right.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, the organs where lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive lymphocytes. Right? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆಂಟಿಜನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೌ there are two examples for primary lymphoid organs. First one is bone marrow, second one is thymus. Very easy to remember. Only two examples for primary lymphoid organs, bone marrow and thymus. See here, first example is bone marrow. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if you see here this picture, this is the bone. ಬೋನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ present inside the bone is called bone marrow. Bone marrow is very important because it is the site of formation of all blood cells including B and T lymphocytes. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು RBC, WBC, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ B ಆ್ಯಂಡ್ T ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೈಮಸ್. ಈ ಥೈಮಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಹಾರ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. Thymus is present near the heart. If you see the structure of the thymus, thymus is bilobed. ಎರಡು ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. Right? See here. Thymus is a bilobed organ seen near the heart. Right? ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥೈಮಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಿಯರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. Now, very important point of the thymus is, it is large during birth but gradually reduces in size and becomes very small size in puberty. This point is most important. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳೀತಾ 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 ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಥೈಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. That's why this point is most important for Neet. Thymus is large during birth but gradually reduces in size and becomes very small size in puberty. Okay, now it is the site of maturation of T lymphocytes. We have already discussed. This is the site of maturation of the T lymphocytes. As we know, the site of maturation of the B lymphocyte is bone marrow only. Okay. Now, what are secondary lymphoid organs? As I told,
ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿಲಿ, ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್, ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್, ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸೆಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ದೇ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್, right? Therefore, what are secondary lymphoid organs? The organs in which matured lymphocytes interact with antigen and then proliferate to become effector cells, right? Now, examples for secondary lymphoid organs, it is very important. See here, first example is spleen, second one is lymph nodes, third one is tonsils, fourth one is Peyer's patches, fifth one is appendix, and the sixth one is malt. ನಿಮಗೆ very easy to remember, bone marrow and thymus, these two are the examples for primary lymphoid organs. Remaining all, if you see here, these are all example for secondary lymphoid organs, right? Spleen, lymph nodes, tonsils, pairs of patches, appendix, and malt. Let us discuss one by one. First one is spleen. Spleen, can you see here the spleen? So spleen, it is a bean shaped organ. Spleen also a bean shaped organ, but it is present near the stomach, right? Thymus ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Thymus is present near the heart, but spleen ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಒಂದು ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, that is what is called spleen. Okay, see here, it is a bean shaped organ, contains lymphocytes and phagocytes because that is a lymphoid organ. Now this point is very important. Removes worn out RBCs and microorganisms from the blood. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ phagocytes, spleen destroy the RBCs and microorganisms, right? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the main role of the spleen. Now I told you it removes worn out RBCs. Hence spleen is also called as graveyard of RBC. Graveyard of RBC, that is the spleen. And not only that, spleen is the reservoir of erythrocytes. Erythrocytes store ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಟಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್
erythrocytes. Therefore, we can call it as it is RBC bank. So, RBC bank yaudu spleen. Graveyard of RBC, that is also spleen. Okay. Now, second one is lymph nodes. Lymph nodes andre ಏನು ಅಂದರೆ, see this picture here it is. ಈ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ರೀಜನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಪ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ lymph nodes found in lymphatic system, they trap microorganisms or other antigens from the lymph. ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ಸು ಲಿಂಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ lymphocytes are present, and those lymphocytes help in destroy of the microorganisms. Okay, now third one is tonsils. Tonsils are soft tissue present around the pharynx. Pharynx na sutta soft tissues are present, they are called as tonsils. Sir, if you see the picture here it is, so this is the tonsils, this is right the tonsil. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಪೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ರೈಟ್. ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ಪೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ನಾವು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in the large intestine actually. You know, the first part of the large intestine is called cecum. So first part of the large intestine is called cecum. There you can find a finger like structure, and this is what is called appendix. See, appendix is a finger like structure arised from cecum. Cecum is the first part of
large intestine. Now, this appendix is believed that this appendix is able to destroy some bacteria present in the cecum. ಸೀಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್. Right, so that is the things. Now, the last one is malt. This is very important again. Malt. The full form of malt is mucosal associated lymphoid tissue. Yes, what is the full form of malt? Mucosal associated lymphoid tissue. Right. So here the word came mucus. Mucus ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you need to remember the four major systems. See here, this is present in respiratory, digestive and urinogenital tracts. Right. The very important point ಇದನ್ನು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Malt constitutes 50% of lymphoid tissue. Right, this percentage is very important. Please note it. 50% of the lymphoid tissue is made up of malt. Okay, ಇದನ್ನು ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50% ಇರುತ್ತೆ. Malt itself it is 50%, because you know that is it is present in 4 major tracts of our body: respiratory tract, digestive tract, right, urinary tract, genital tract, right. It is together we have written here urinogenital tracts. In 4 tracts nalli idirudarinda this constitute 50% of lymphoid tissue. Okay, this is regarding lymphoid organs. Don't forget the examples for secondary lymphoid organs. Okay, now let us discuss the synopsis of autoimmunity. Here is a small concept is there, that is what is called autoimmunity. So what do you mean by autoimmunity? ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನು? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ that is what is called autoimmunity. Auto means own, right? ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಗಾದೆ ಮಾತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲಮೇದಂತೆ, ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲಮೇದಂತೆ. ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು autoimmunity, right? So see here, what is happening here? Body attacks self cells. Actually body should attack non-self cells. Here body attacks self cells. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ this results in damage to the body. It is called autoimmune disease. What is autoimmunity? Autoimmunity means body attacks self cells. What are autoimmune disease? The disease caused by autoimmunity is called autoimmune disease. Right? So autoimmune disease.
Here, examples for autoimmune disease. Very important. You need to know the examples. So, as per the NCERT book, we have only one example, that is rheumatoid arthritis. Here you see this picture. This picture is rheumatoid arthritis. This is the autoimmune disease. Here, inflammation of joint. Joint inflammation ಆಗುತ್ತೆ. So ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. This is the rheumatoid arthritis. Along with this, you need to remember these example. Second example is the Graves disease. Third example is psoriasis. Fourth one is the myasthenia gravis. First PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. Vitiligo, it is the skin disease. Skin pigment problem ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Vitiligo. Then Hashimoto's disease ನಲ್ಲಿ inflammation of thyroid ಆಗುತ್ತೆ. Then diabetes type 1. These are all examples for autoimmune disease. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. No need of learn detail of these diseases. Here you just remember examples for autoimmune disease. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. Okay, in that very important is rheumatoid arthritis is a autoimmune disease. Okay. Now, what can be the treatment? What can be the treatment for autoimmune disease? Treatment ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ immunosuppressant drugs, the drugs which suppress the immunity. For example, cyclosporin A. Cyclosporin A is the drug used to suppress the immunity. In this way, it is possible to do a treatment of autoimmune diseases. Okay, so this is the regarding autoimmunity. With this, let us discuss now few MCQs from these two topics. See here, first one is, the first question is, which of the following is not a lymphoid tissue? So, not a lymphoid tissue. I think very easily you can select spleen, tonsil, colon, thymus. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, that is what is not lymphoid tissue. Okay, once again you see here, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ lymphoid organs, bone marrow and thymus. Example for secondary lymphoid organs, spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches, small intestine alli irutte, appendix, malt. With this, now you can select the right answer. Here spleen is a secondary lymphoid organ, tonsils are secondary lymphoid organ. Option 3 you see colon. Colon is a part of large intestine. Therefore, it is not a lymphoid tissue. The right answer for this question is option 3, colon. Option 4 you see thymus. Thymus is a primary lymphoid organ. Okay, now next question. Which of the following glands
is large sized at birth but reduces in size with aging. Already I told you, ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pineal, pituitary, thymus, thyroid. Yes, actually the right answer is here is thymus. Right, once again you see this slide. ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಥೈಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ but gradually reduces in size and becomes very small size in puberty. Therefore, the right answer here is option 3, thymus. Okay. Now, question number 3. Which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? Choose the correct option. Question is regarding to rheumatoid arthritis. Just now we have studied that rheumatoid arthritis is an example for autoimmune disease. Autoimmune disease anta helidre you need to remember these 2 points. Autoimmune disease alli these 2 points, body attack self cells, 1 point. Second point is body fails to differentiate self and non-self. With these 2 points, now you can select the right answer. Right? See here, you have to select here correct options. Correct options. First one you see, lymphocytes become more active. No. Second you see, body attack self cells. Yes. In autoimmunity, body attack self cells. Third one you see, more antibodies are produced in the body. No. Antibodies are not produced more here. See the fourth one, the ability to differentiate pathogen or foreign molecules from self cells is lost. Yes, this is the second point. What is that? Body fails to differentiate self and non-self. Here, body fails to differentiate pathogen or foreign molecules. Pathogen or foreign molecules are the non-self molecules. Non-self molecules. So here you see the word last one, lost. Right? Lost means it is failed. Okay. So with this, correct one is second one and fourth one. Second one and fourth one is correct. Option 1 nalli 1, 2 is there. Option 2 nalli second and fourth one is there. Therefore, right answer is option 2. Right? So, autoimmunity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು 2 points. Body attacks self cells. Body fails to differentiate self and non-self. Okay? Remaining questions we will discuss in the next session. Thank you so much. See you again.